takuonani nonse takulandirani. Tili ndi Honorable Ernest Kanyenda amene ali Administrative Secretary ku NDP. Komanso ndaona simunabwere nokha nonse a NDP takulandirani. Next to him pali Honorable Wallace Chiume amene ali Chief of Staff ku Afford. Bambo athu amenewo. Then we have Honorable Catherine Makunganya, Vice President Afford. We have Honorable Nelson Mataya Nyirenda, who is the National Organizing Secretary from Afford. And we have Honorable Japi Mtua Mhango, the Vice President of DPP Northern Region. I will skip the chair. I'll come next to the chair. We have Honorable Alfred Gangata, Vice President Central Region DPP. Next to him we have Honorable Mary Navicha, Director of Women National DPP. We have next to her Honorable Chimwemwe Chipungu, the Presidential Advisor on Organization DPP. And then we have Honorable Emmanuel Ntunga, Director of Youth, coming from Afford. We have Honorable Reverend Malani Mtonga, who is the chair for the Presidential Council from Afford. And myself, the National Organizing Secretary of the incoming DPP. Let me welcome you all to this press briefing. Before we go further, I would like to ask our chair for tonight's press briefing, Honorable Jean Matanga, who is our Director of Elections in the DPP, and also someone that has been following the elections, heading the team from our side, to make a brief statement, and then we'll proceed after she has given us her speech. Honorable Chair, it's your time to address the press. Thank you. Zikomo kwambiri, njambe ndi kupereka ulemu kwa akuluakulu onse amene tachokera ku chipani cha DPP, chipani cha Afford, komanso LEF, amene tonse tili ma partners in this new government. Ndimafuna ndikulandirenso atolankhani nonse amene mwafika lero. Zikomo kwambiri, ndimafotokoza kuti ndikufuna ndikulandireni atolankhani nonse ku nyumba zonse zolutsira mawu amene muli nafe lero madzulo ano. Zikomo chifukwa chakumva kuyitana kuti tiyankhule kwa mtundu wa Malawi. Timakuthokoza nthawi zonse kuti mukamva kuyitana mmabwera simanyalanyaza, mumadziwa kuti udindo wanu ndoti mutumikire mtundu wa Malawi kuti udziwe kuti zochitika ndi zinthu zotani.
ndiye madzulo ano ineyo malo mwa mapartners athu malo mwa chipani cha DPP komanso chipani cha Afford, chipani cha LEF komanso NDP amene tili mapartners muchisankho chimenechi ndimafuna ndikulandirenso nonse, koma tabwera ndi uthenga umene wafuna tiyankhule ku mtundu wa Malawi kudzera mwa inu atolankhani athu. Uthenga wathu ine ndiyamba kuyankhula mu Chizungu, komano ndipemphanso a vice president athu honorable Jabe Mhango kuchokera ku Northern Region kuti autanthauzire mu Chichewa kuti Amalawi wonse amve. Koma inenso ndiyankhula mu Chizungu ifo tifunanso kuti ma donors ndi anthu ena akunja tini ma observers amene abwera kukwathu ku Malawi kuno kudzaonera chisankho chathu kuti amve kuti kodi anthu a mugwirizano umenewu anduthenga otani kupita kwa Malawi komanso kupita kwa dziko lonse amene akhala kutsatira chisankho chimene chachitika ku Malawi kuno. Ndiye ndiyamba motere. Fellow Malawians, members of the press, representatives of the international community, our loyal supporters, and all those who voted for change in Malawi, good evening. We are compelled to address you on a most pertinent issue, the outcome of the election whose votes you cast on Tuesday, 16th September. As you witnessed, and as the media itself testified, the voice of Malawians rang clear and equivalent across the country. Through the ballot, Malawians spoke resoundingly, peacefully and powerfully. And in their vote, the will of the nation was revealed. People from all walks of life, across all the regions of this country, stood in long lines, some coming straight from fuel queues, stood in long lines, some coming straight from at their workplaces to affirm their democratic right. The same democratic right we settled for in the referendum of 1993. However, in the past few days and hours, we have seen the party which rejected this very democracy in 1993 seek to discredit the very foundation of it, a democratic election. While the results have been streaming and the voters have indeed confirmed that the results are reflective of the situation in this country, we have witnessed a tireless campaign of misinformation and indeed an attempt to usurp the will of the people. Through all their antics, the Democratic Progressive Party, as a party founded on democratic principles and committed to the rule of law, we have opted to stay sane and let the due electoral process be conducted in line with the law. Our sanity, however, has been misinterpreted by some sectors as a sign that we are not sure of the electoral result, nor are we committed to defending the democracy of this country. We are addressing you now to put the record straight. The DPP is sure of the electoral numbers, and it is committed to safeguarding Malawi democracy. Threatened by the standard language and dishonorable victory laps that the party, which has always been a stand on Malawi democracy, has been making, Malawian voters have been asking us if their vote is safe. We are here to assure you, Malawians, your vote is safe. Your vote will be respected. And no amount of disinformation or noise can change the truth that lies in the ballot box and is now safe in safe custody of the Malawi Electoral Commission. We want to assure Malawians your vote is safe with Malawi Electoral Commission. Now, before I clarify a few things that might have caused unease in the Malawian voters, let me walk you through the voting process. When the polls closed on 16th September,
your ballots were counted right there at the polling station. I'm sure you remember that. This was done in an open and transparent manner in full view of party monitors, MEC staff, and independent observers. Every single party that fielded monitors saw those ballots with their own eyes, including independent candidates' monitors. They were present to see that. Once counted, those results were carefully recorded on an official MEC form. That form was signed by the presiding officer, and most importantly, it was signed by the monitors from every political party present, including those of parties that are joining hands to dismiss a legitimate and honest process. They also had monitors witnessing the process. It is those signed forms that are the bedrock of this election, nothing else. These forms are the hard and physical evidence that MEC will use to make a determination of the final result. This election will not be determined by the forged and AI-generated documents that are being shared on social media. No. And we have got every confidence as the Democratic Progressive Party and our partners. We have got every confidence. And the DPP, as the biggest political party in Malawi, with a track record of winning free and fair democratic elections, will make sure that we protect and guard the people's vote. We collected all these legitimately signed forms from across the country. We have them. We have kept them somewhere, not close to us, but at a very safe place. We have every result sheet from all the polling stations across the nation. We targeted them at the station, that's the polling station, constituency tally center, as well as at district levels. We had all our monitors in all those places. Not only that, we secured these forms to ensure that the truth at the polls cannot be altered by anyone. So, if anyone is thinking that they can change even a single digit between the polling station and the fine at the National Tally Center, they're just wasting their time. We have the evidence. We have the evidence, equally signed by your own monitors, and will not hesitate to use it for any legal process and outcome. And now, elections documents may come with some discrepancies to the National Tally Center, but this is the reason why we have a verification process. And that's what is happening now at the National Tally Center. So no one should use that as a reason to say that something is wrong with the election. That process is taking place. We've got our monitors at the National Tally Center, and we're getting feedback every other hour. So we know what is happening. Let me assure all Malawians. And this far, as the Democratic Progressive Party, we can say that we are satisfied with the process. Now, I should also address another important aspect of the electoral process, and this is transparency. Each election, for it to be considered as legitimate to the voters, it needs to be a transparent process. A voter should know what is happening and not be kept in the dark. However, for the first time in our history, we saw state institutions crowding the democratic space in a time of election. This is the first time. While MEC has yet to determine the results or indeed respond to any complaints, we have seen the police coming out to arrest officials claiming they falsified records. With MEC having not announced, we ask, which records did they falsify? Because we haven't been told as stakeholders. Which ones are the correct records? Again, another question. Is the Malawi police mandated to interfere in elections like this, or this is just an overreach? We ask of our security organs, do not be party to betraying the trust of Malawians. This is the time to stand guard of the Constitution
not a politician or a political party with ill intentions. No. Despite all this, however, as the DPP, we choose to be constructive. We know, and our partners, we choose to be constructive. We know that once all this drama closes, we'll have the responsibility of building a Malawi that transcends regions, religions, and tribes. A Malawi for all. It is for this reason that we are avoiding incendiary remarks and indeed dismissing a legitimate process. We respect democracy, we respect the rule of law. We just want to remind the Malawi Electoral Commission of its own promise that the will of the people will be upheld. As the DPP, and together with our partners, we are carefully monitoring the situation. And we trust that our democracy and indeed the integrity of our institutions will not be sacrificed just to please a few individuals who have problems accepting a democratic outcome. We also do trust that our institutions cannot be hijacked to preside over a scandalous result or indeed an inauguration of a candidate who has lost the election. Our institutions cannot be party to such a plot of subverting the will of the people. Malawi is a constitutional democracy. The law is clear. Only MEC has the authority to declare a winner. And only after that declaration can there be an inauguration, not before that. Now, my message to all Malawians, to you, my fellow Malawians, I say this: please remain calm. Be assured, your vote has been counted. No vote has been lost. Your vote has been counted, and your will has been recorded. What you chose will have to be respected. And it was signed for by MEC, by our monitors, and by the very parties now crying foul. They were part of it, signing those documents. We have those records with us. Do not let the noise shake your confidence. Do not let reckless voices from people crying after opportunities to keep robbing this country disturb your peace. This country runs on the rule of law and it has strong institutions. Our commitment to you, fellow Malawians, as the Democratic Progressive Party, together with our partners, we commit ourselves to fully to this rule of law and to the democratic will of the Malawian people. Let me also be clear, we in the Democratic Progressive Party and our partners will not be dragged into a battle of lies. We will fight, only with facts, nothing else. And the facts are clear. They are written on thousands of result sheets across this nation. And we would like to remind the Malawi Congress Party that the legitimacy to govern comes only from the people of Malawi, through the ballot. Through the ballot. No party, no aspirant, no group of elites can force themselves upon the people. Power rests with the people always, nobody else. That is why we say to the Malawi Congress Party, slow down, look in the mirror, ask yourselves the hard questions. We know it's always difficult to ask yourselves hard questions, but we're asking you now, please ask yourselves these hard questions. How did you end up here? What has happened? Do not blame others. You have only yourselves to blame. You failed to govern. You failed to deliver. Remember those fuel queues, hunger, forex shortages, skyrocketing prices, no passports, endless crisis. Remember all that. So these were the true rigors of the election, nothing else.
long before a single vote was cast, you had already lost the people with all this. Malawi's democracy has come of age. Our people know the weight of their vote. They know the importance of their vote. It's their right, it's their voice. They understand the consequences of giving power to incompetence. They've seen it before. Now, this time, they chose change. And no amount of propaganda or rhetoric can thwart the will of people. In conclusion, let us await MEC's final declaration with confidence and calm, with the expectation that all due processes will be followed, because even as we speak, the truth is already known. They tried to suppress it with illegal orders to our media houses, but it was already late. It was too late. The truth was already in our WhatsApp chats and was still on the social media pages of the media houses. So this same truth is equally safe in the ballot boxes. And it is safe with us from the copies of the result sheets we got as participants in this election. So let me assure Malawians, we are there for you. Let's hold hands. This election was already won. The change is here. So let me thank you all, and may God bless you all. Thank you. Zikomo kwambiri. Awo anali achairlede athu kupereka press statement ya chipani. Pano mundilole ndi apemphe Vice President athu from the North, Honorable Japi Mtua Mhango, kuti aitambasule press statement imeneyi muchichewa. Your time, Honorable Mhango. Poyamba ndilemekeze mkhalapa mpando wathu Director of Elections Dr. Matanga, atsogoleri nonse kuchokera ku zipani zonse zimene zili mu mgwirizano Alliance for Democracy ndi ena tonse amene atafika NDP komanso kwa Dr. Mbewe. Ino olemekezeka atolankhani amene mwafika. Ndimati ndilankhulapo pang'ono pa zimene alankhula mkulu ona za chisankho mu chipani, komanso m'malo mwa atsogoleri a zipani zonse amene tili mu mgwirizano. Nkhani yamanga nthenje ndi zisankho zimene zinachitika mdziko muno pa 16 mwezi uno. Tikumbuke kuti pa 16 Malawi anatuluka mu unyinji wawo kukaponya voti yosankha mtsogoleri wa dziko, aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makansala. Chisankho chimenechi chabwera pambuyo pa mavuto ankhanikhani amene dziko linakhala likukumana nawo. Choncho mene Amalawi amatuluka kukavota anatuluka ndi mavuto maubongo awo. Choncho mavoti anaponyedwa, ndipo padakali panopo tosefe tikudikirira zotsatira zache. Kodi ndondomeko inaenda bwanji mavoti ataponyedwa? Ndimafuna ndifotokozere pang'ono kuti
pa tsiku loponya mavoti tisanapite koponya mavoti ko bungwe la Malawi Electoral Commission limene lili ndi mphamvu yopatsidwa ndi malamulo a dziko lino linalemba ntchito anthu osiyanasiyana, magulu osiyanasiyana woti apangitse chisankho. Pa tsiku la chisankholo paliponse pamene panaponyedwa voti panali magulu osiyanasiyana oonera za chisankho. Ena amati ma presiding officers, panali ma monitors, panali chitetezo, Malawi Defense Force, police, onsewo ena akumachalichi, akumipingo anatenga nawo gawo loonera nawo chisankho chikuyenda bwanji. Pakutapa zonsezo kuwerengera kwa mavoti kunachitika, ndipo powerengera mavoti panali magulu onse okhuzidwa, mamonitors asipani chipani chilichonse chinapatsidwa mwayi woti chibwere ndi anthu ozaonera mmene mavoti akuyendera, komanso mmene mavoti akuyendera kumbali yakawerengedwe, kuti mavoti aponyedwa voti njandani injandani, si okhawe yayi. Kunali anaisi, amacherichi, magulu osiyanasiyana anaonera nawo kuti mavoti wa manambala akuyenda bwanji. Pamapeto pa zonse magulu amene anali ma key stakeholders achisankhocho amene wani ma presiding officers amene meki nalemba komanso ma monitors azipani zonse anapaswa mwayi woti manambala aone komanso asaidire kuti zimene tapanga panozi ndi zolondola. Mene zonse zimachitika, apolisi anali pati pompo, asilikali anali pati pompo. Ndi mafuna nene kuti pamene timapita kuchisankho aliyense ofuna kuti chisankho chakapange nawo ulakachipange observe anali pati, anali pamenepo. Sono lero bungwe la meki langoyamba kumene kutusa zosatira za chisankhocho. Mwina ndisanafike kumene tikuyamba zoutsa za chisankho, kumalo onse oponyera voti ulendo uno ngati pali chisankho chimene chachitika mwa transparency, mwina mumbiri yathu ichi khala choyamba, chifukwa center iliyonse paliponse pampangidwa mavoti kapatale center panali atolankhani amene amatenga zosatira za chisankho chicha, anali nawo kofotako, nawonso anaonera nawo kuti chisankho chayenda bwanji. Mmene anthu amawerengera mavoti anali pati, anali pompo. Ndiye lero tikamba kulira kuti ayi ameki angomba kumene kupereka zosatira ya chisankho chapedwa hewo kuti osokoneza, ndiye tamba kuti kuti zinthu zake zikukhala bwanji. Mpira wangomba kumene kumenyedwa player watukakale kunja akasuma ma injuries. Ayi timaganiza kuti tipemphe tapase mwayi ameki process yonse imene ayamba ija ayimalize, akamaliza alengeze kuti wapambana ndi ndani. Ngati tili timadanthu malamulo akupereka mwayi kuti amene ona kuti ziona bwino asume, ameki amawunika zonsezi yangono kuti zakweka pati. Choncho ndimafuna kuti ndipemphe pempho limenelo kuzipani zonse zimene zatenga nawo gawo pachisankho kuti apase mwayi anzathu ameki. Tikumbukire kuti ndi bungwe la meki lokha Malawi Electoral Commission limene lili ndi mphamvu yolika zosatira za chisankho. Zipani ndi chimodzi chomwe palibe chimene chili mphamvu imeneyo. Tonsefe ndongodikirira kuti ameki atiuza chani kumphikako kumene marizatsi akubwera. Ndi chikhulupiriro kuti chipani chilichonse pamene timaonekera mavoti chimasunga manambala ake, kuti pa center iyi ife tapeza mavoti otani, pa center iyi tapeza mavoti otani, pachikuti independent tally centers zimene chipani tonse tapaswa mwayi mukhali ndi ma tally center anu kupita pamawa
ife ngati zipani matesera tinali nawo ndati kuziwa ndithu kuti manamba amene atapeza ndi ati ndawa from all polling centers ife mamota zathu amatitumizira ndikupenda osa zathu amene ananamupisano wenewo zimenezo ali nazo ndeti matita apase mwayi ameki tanena pano kuti padakali panopo ndondomeko imene akuyendera ikondeka kuti ikuyenda bwino mavuto ochita kuopsa ife sinaone tikuona ngati kuti ndondomeko ikuyenda bwino tasiye ntchitoyo ayimalize kumapeto kwa nkhani yonseyi tilole zofuna za Malawi chisankho chimachitika mdziko muno situmaperekera zipani yayi meki imapanga chisankho m'malo mwa Amalawi onse Amalawiyo nditusitakhala muno ndasatuamene kunjako Amalawi anamemera kuti akavote akasankhe anthu amene iwo anakokutani akufuna tapase mwayi ameki agwira ntchito yawo koma pena agwira ntchito yawo azindikire kuti zimene akupanga zija akupangira malo mwa Amalawi osati malo mwa anthu awiri atatu anayi ayi pasapezeke wina ndi mmodzi azidzuka kungopseza anzake ayi chisankho ichi chayenda chili nkati meki inapasidwa malamulo inapasidwa masiku oti ilengeze zosatira tonsefe pano tili cheru kuti kodi pamene isita masiku 8 ameki atiuza chani timati apepe mapuleya onse mumpikisano umenewo kuti tidekere tsiku la 8 likufika sili kuti aliyayi lero tachosera mauso tichosera linalo tikaudi laiti tafika ameki atiuza ndithu kuti mpikisano uwu watachonchi ife ngati zipani zimene zinawo mumpikisano tikupira kuti mpikisano umene watiyendera bwino sikuti nakuchisankho tawina ayi koma kuona kwathu ndi manambala athu amene tili nawo amene tawonkhesa kuchokera pati ponse pamene panapata bwino mavoti tiona kuti tili bwino nde ngati wina kakumwa wankaka musamusina wankaka chifukwa mwayi umenewu wapeza wankaka utikanga ife tikumwa wankaka ife tikumwa ntchito za manja athu zikutipangira umboni basi Amalawi avotera chipani cha DPP for cha ntchito zake basi apanga afananiza asiyanitsa ntchito za ife ndi ntchito za azathu ndiye una kuti yayi ntchito za awa zinali bwino chifukwa mwina atikumbira mtima ndati ife manambala tinawo koma nambala 2 atapenga ufemu ndameke koma nambala titani tinawo sitachula muno yayi koma tinawo amene tonsa kuti ife metikuonera wamkaka tina kuti imwe ndithu ndimafuna nditsire pamenepo tipereke mwayi kwa amaster of ceremony kuti apite ndi function yawo antola nkhani mulimo muno ndibwereza pano kuti chisankho chonsechi mwatenga nawo gawo ino choncho mboni yayikulu pa chisankho ichichi mukhaso amene taonera ma television social onse for the first time timamva akuti dashboard ine dashboard ndaimvera ulendo ndimaziwa dashboard ya galimoto kuti mugalimoto mmakhala dashboard koma tamva kuti apa pali dashboard apa ndi akumeka zili pati pamene paja wakuti zimakuti tikamati wankakatu sikutena zathuzo komanso zimene ino atwangani mwatipatsa pa dashboard paja pita muthalika zili motere ena onso zili motere ndi dashboard imene yasekula Amalawi mitu kuti zinthu zayenda choncho game yafika iyi akuluakulu palibe bobisala iyi palibe bobisala palibe chisamba chimene mutatabisalepo chifukwa aliyense ona ndi chani ni maso ake. This has been the most transparent election in our living memory. Ine sinaonepo yayi times ikulemba inoso teke muno mukulemba ndeti bona manambala yatamaga yafika hapa 60% kodi tukanga dima kakautu 56 tukanga timu watu mpaka kumapeto kwache. So
tikamati masasi nawo sikuti ndife tokha amene tatenga ife anoke achipani komanso zimene zathu atolankhani mwapereka ku mtundu wa Malawi wanganga kuchokera pati pamenepo. Ndithe pamenepo bwana Master of Ceremony. Manja mwa tokoze kwambiri bwana Japi Mhango, Vice President North, potambasula komanso kulankhulapo pamene zinthu zikuyendera. Ndamva bwana Mhango akunena kuti zikhala ngati ndi mpira, kuti game yayamba pa stadium, Bullets ndi Wanderers, ndiye mpira sunafike ndi half time yomwe, ndiye assistant coach pano tikunena pano wathamango afika kale ku Chiwembe ku farm offices ati ukadandaula ku farm, koma referee ali kuti abalalika. Komanso ndinene ichi pa malamulo a dziko, under the constitution, pano tikulankhula pano tilibe boma. Chakwera anapanga dissolve cabinet kusatira malamulo, tilibe boma. Ndi apemphe anzathu a Congress musazitchulenso kuti ndinu boma. Achakwera akugwirizira pa malamulo kuti pasakhale vacuum, kudikira tsiku limene ameke atalengeze kuti profesa alumbisidwa liti. Iwo angogwirizira, ndiye sizomazitchula kuti boma iyayi kulibe boma. Ndipemphe partner athu aku afford National Organizing Secretary kuti mina nawo apereke timawu tiwiri titatu, akathawa enepo ndipatsanso ena akwa Madam Navicha Mukalirede, ndaonanso agangata akufuna taponyapo tiwiri, nonse ndikupasani tima 2 minutes ndithu. Bwana Nosi afford fikani ndithu nthawi ya kodo hae, kodo hae. Asi mwaona mashini? Asi ajeni ansa ni mashini? Asi APM ni mashini? Mwaona mashini? APM mashini? Ajeni ansa mashini? Enoki mashini? Ifetose mashini? Nangoti ntere kuti poti mkakumana chonchi abwana cheya nkuteka ina akakudzera pang'ono. Ngati anthu azukeko pang'ono. Ulemu wanu bwana chairperson pa nkumano umenewu amene muli director of elections muchipani chathu chokondedwa cha DPP. Ndiperekenso ulemu kwa ma vice president nonse muli pano, onapo Japi Mtuwa Mhango, onapo Gangata, onapo Catherine Makunganya, komanso ndiperekenso ulemu kwa nonse members a National Executive Committee azipani zonse 4 muli pano, mapartners zonse. Ulemuso wina upite kwa atolankhani muli pano, komanso amainda bamba. Ine nimati ntere Master of Ceremony a chairperson kuti ndiyambe nkuti tonse apa takhalapo mkalasi ku primary, secondary, kuma universities. Kumene kuja phunzisa same time kwa vana. And comes a time pamene kumakhala end of term test amapereka mphunzisa kwa vana. Mwana wina aliyese amalemba pa paper nkuchita submit. Maphunzisi kuseli amaonkesa results avana akachonga. Ine sinaoneko amalaya zanga kuti aphunzisa sanatuluse zosatira za mayeso ake. Mwana wina, even the brightest of the students in my entire life ya school, sinaoneko wina kuchita degree ya kuti ndaphunza namba 1. I don't know if inu mwakhala hapa alipo in their school time. Ku school timakhala about 12 years there about kwa in the school yonse. Alipo angazuke pano kunduza kuti ine koma class mwathu amakhala po wina amachita degree ya kuti ineyo ndakhala namba 1 maiso amene. Kapena ine number 2.
It doesn't happen. We all would wait for the teachers apange zawo zija and in how ikakwana anene kuti mayeso muno standard 3 number 1 ndi wakuti, number 2 ndi wakuti, number 3 ndi wakuti. Koma I made an observation, ladies and gentlemen. Nkalasi muja sisi malephera pang'ono. The dirtiest amene ali mbuzi za nkalasi amachita manong'onong'o. Ndi amene amakhala busy kusuzumira kuti kodi zituluka bwanji. Marizata awakhala bwanji. Anzeru ine sinaone, they will keep quiet. I don't know if I'm right. Koma I want you to go back to our school days. Koma amene nzeru tinali tochepa. Ndi amene they would be backing pasipasi. They will be the loudest. And yakhala at an ease until maiso awulusidwe. This is what is happening now. Constitutionally, and in Azanga about kulibe amene panopa ndife tomwe takhapa as partners. Who can declare and is supposed to declare as winners at this point in time? Amene ali ni mphamvu imene yotero ndi Malawi Electoral Commission. This is why even if the signs are clear, the whole world is actually kuikira umboni kuti APM and the partners have won, but APM is quiet. He's quiet because he knows many game you no khalira. So now azathu muku uwa kunja kuzochokera pati. Why? I want to warn you, my leaders, IMCP, amene mukutero kuti you will live to regret. Why will you live to regret? You are instigating violence amongst Malawians. Zimene mukuyankhula kuma press conference kwanuko, if the result will go the different way, kuti inu mwaluza, which is what will happen, and one will react, and our people also react, because we will not want to lose pamene tawina. Amene apange cause chaos mu Malawi muno ndinuyo ama leaders IMCP amene mukuyankhula carelessly kunjako, telling the people kuti mwawina. That I want to think should be treasonous. Apolisi ngati mukumva ma press conference achoncho and the people amene akuyankhula zopusa ngati zimene amangeni, because it is you the police officers that will be in ntchito yayikulu kuchita calm this country pakayambika chaos imene. This is an appeal as a Ford we are making and partners kwa inu apolisi muli ni ntchito imene iyi to make sure that the country is calm. Chikuvuta nchani ine nkakumbukira master of ceremony adadi in 2020 in my whole belief anaberedwa sana. Why do I say so? He had the same vote in 2019. Tachitaso tabwereza chibwereza chija, it was the same figures. But the gentleman gave udindo uja kuti azilibe kanthu yende sana. And why did he do that? Because anaona kuti ziko ilili nkuteka anthu awawa kukhala phokoso. Apa amene muluze, it is clear mwaluza. What will be so difficult kuti tivomereze honorably? And through the same process, munabwera pampando, through vote imene iyi. Lero ngati anthu akuchosani through the same process, accept and move out. I want to say this to our followers. You are panicking out there in amene muli aife. Kuti poti tamva kuti yayi nthawi yake ameki, they will be saying ma complaints amene alandira ndi mwina zimene sizilipweteka. Ayi, it's a normal process. It's a normal process kuti in such a huge task pamakhala my irregularities timavuto here and there, and if submitted to make akuyenera kuti achite handle those issues. I'll remind you, sorry to say, Vice President Kami mpaka na mai jenasa, she was named Madam because ankakonda kuti nthawi kunena iwali ya chair ameke kuti yaitili ndi madando mwakuti ndiye tiwachita address modere. So and what, don't panic wherever you are. It's a normal process in this exercise. Kuti pakwena kukhala nthawi ina yake mekira ndile zodandaula za anthu ena zimene zachitika, and they must resolve. And you must know our people kuti kumene kujako kutali center there is a team of lawyers imene makhala assembled and ndamene amayang'ana madando amenewa and rectified there. So don't panic. It's a normal process and everything is in order. If as a Ford, we are so worried kunena kuti MCP is behaving this way in 2025 again. This behavior was displayed by MCP in 1993-92. Amakana democracy, people were killed along the way, people were butchered, all sorts of atrocities. Kwa lero zikanga titubeleza sozo mwetu.
kulisi kwanje muli ana umwena akisana gone makomo mwawo. I have them here but I will not let them stand. Sana gone kumakomo kwao only because of the many zikukhalira akugona manyumba mwana. Honestly today no ICP pangani zoyenera chitani manyazi ndikuona nosha pa master of ceremony akundizungulira. I think he's trying to say wakhalisa hapo iwa. Koma we are saying as partners we will not accept to be intimidated. No, we will not accept. What we will accept is what make you say. The determination ya make ndimene ife tose tivomereze. Ndinu nomwe MCP and anyone else out there, you must accept that determination. Ndiba wamene wa master of ceremony a chairperson nene kuti democracy viva. Zikomo kwambiri bwana National Organizing Secretary bwana Nyirenda, coming from Afford, our partners. Dimamva press conference ina yake tisana yambe atwi akuti akuna kwaphunzisa ajaji amene ali acheya akumeki za malamulo amumba atu amene akufuna aphunzise ajaji amene ali ameki chair akuti za malamulo amumba. Tadekani simungadabwe kuti onse achipani akusiyirani nokha izizi, simungadabwe komanso kuchipani komulibe ni mpando omwe. Ndinu ndani ku MCP? Mukanayimira MCP kunzimba simukana wina, and you know it. Mwawina pa independent, you have no position ku MCP. Who are you talking as ku MCP? Tadekani Amalawi sitifuna za nkhondo. Tiyeni tapase mpata ameki zimene zikunenedwa apa. As my supporters at DPP, calm down. Nthawi yathu yovina ikubwera, ng'ombezo pangani halal, chekani ikani mfriji, tikuzani kuti muzitereka nthawi yanji. Apa ndi apemphe Madam Director of Women, Madam Navicha, kuti nawonso abwere 2 minutes, Madam. Chifukwa cha 2 minutes ndingopereka ulemu kwa chair ndi akulu onse muli kutsogoloku, ulemu wanu ndi nyumba yonse mulandire ulemu wanu. Ine choyamba ndifuna ndi wathokoze a president athu Professor Kapita Muthalika kuti ndi mtsogoleri okonda dziko lake, mtsogoleri opanda phuma, opanda mavuvu, okhala ndi chikhulupiriro mu malamulo a dziko, ndipo ali chete kudikirira kuti ameki agwira ntchito yabwino. Chimene chifuna ndathokoze. Ndithokoza chifukwa chani? Professor Kapita Muthalika amadziwa kuti mudziko mukakhala nkhondo ovutika ndi amayi, ana olumala ndi anthu odwala. Mwina awa amalongolola timaonawo akhoza kuthamanga, mwina alikale ndi matiketi a ndege pajati na chenjeza wiki yatha kuti asathawe mdziko muno. Tamva kuti ena akonzeka kale kuthawa, ndiye amene wathawa. Koma kuli ena amene sangathamange nkomwe, ndimati adzipatse ulemu chifukwa ife amayi ndi ana sitingathe kuthamanga. Malawi tufuna mtendere, ntchito igwiridwe bwino, chisankho chaenda bwino kwambiri, tidikira ameki amalize ntchito yawo. Anena kale acheya ndi anzanga onse amene anayima pano. Komanso ndimafuna ndachenjeze kuti kugulu kwanuko ku Malawi Congress Party-ko kuli anthu ena kumene kokonda dziko amene akutuza chilichonse chimene mukuyankhula ku group kwanu, mudziwe zimenezi. Ndipo ena inu mukumayankhula pa grupupo ndikumanena kuti bora ingokhala nkhondo tonse tiluze. Siziteka munamizana. Chachiwiri mukumayankhula kuti bora kukhalelirani kuti mwina titaye nthawi basi ife tidzilamula kukhalelirani. Siziteka, lamulo la meki ligwira ntchito. Mukunamizana. Ena mukumapereka ndemanga zoyipa zononga dziko, koma kuli ena okonda dziko, ndipo posachedwa mwaona kutuluka kupereka ma statement kuchoka ku Malawi Congress Party-ko chifukwa ajana nena kuti somba imodzi ikaola zonse zaola, sikuti amanena zona ya imodzi naola, koma munali zina zabwino ku Congress konko kuli anthu ena oganiza okonda dziko amene auna kuti akuluakulu chinthu chichitikanika, chinthu chichitipulumuka, tiyeni tivomere zina mukuyambitsa zitiononga dziko. Ndikutengereni mawu opezeka pa Exodus chapter 14.
ana Israeli pamene anali dziko la ukapolo ku Egypt anavutika kwambiri kufikira pamene Mulungu anamva kulira kwawo, ndipo anagwiritsa ntchito mtumiki wake Mose amene anapanga zizindikiro ndi zozizwa pamaso pa Farao, ndipo Farao anafika povomereza kuti let them go, alole ana a Israeli adzipita, ndipo ananyamuka ndithu. Koma kuti atatsala kunali ngati wakupereka ma comments ku group ya anthu a MCV wakuti atisalole bola lirani bola litere, analikoso nthawi imeneyoyo amene amana kuti mfumu Farao mwaloleranji kuti awa adzipita, azatiphulira njerwa za moto ndani, azakonza nyumba zathu ndani, azalima minda yathu ndani, azakhala akapolo athu ndani. Koma Farao uphungu wopusa ngati udansokoneza nalolera kunyamuka ndi asilikali ake kulondola ana Israeli amene anali muchipambano kale, ndipo adalondola ndi kufika pa Red Sea pamene Mulungu anapanga chozizwa chachikulu kuyika njira popanda njira, ndipo ana Israeli anawoloka. Chinasoweka mutu mwa Farao chinali chinthu chimodzi. Muzolembera za dziko la Egypt Red Sea sanagawanikepo nkukhala nsewu anthu nkudusa pouma. Muzolembera za Egypt mu history ya makolo ake Farao chimene chisana chidziwe, chimene chisana chikumbukire, analolera kuwalondola ana Israeli pomwepo pouma posadzifunsa kuti zakhala bwanji kuti apapa pakhale njira. Zimene zikuchitikazi ndi zimene zikuchitika lero ndi achakwera. Chimene chikusoweka mutu mwawo achakwera ndi chinthu chimodzi: ndinali ndi ndalama, ndinali ndi mphamvu, ndinali ndi chilichonse chopanga kampeni kuti ndikanawina 100% dziko lonse, koma chalepheretsa ndi chani? Chimene chikusoweka mutu mwa achakwera ndi kuvomerabe kumalandira uphungu wopusa umene unalandira Farao kuti tiyeni talondole pa nyanja pomwepo. Koma ndifuna ndikufunseni inu amene munali a president kapena amene muli a president chifukwa cha lamulo lero, Farao anakathera pati atalondola ana Israeli pa nyanja pouma, njinga zawo zidaguluka, communication inasokonezeka pakati pa madzi, ndipo pomaliza ana Israeli atatha kuwoloka awo adathera pomwepo. Amalawi kumene mutimvera madzulo ano, ndifuna ndikuwuzeni kuti adani athu mukuwaona lero wasimudzaonanso. Chipulumutso chathu chili pafupi kuposa kumene tikuchokera. Mavuto amene mwadusamo, voti yanu yayankhula. Mavuto amene adusamo, ntchito imene mwayigwira pa 16 ndiyo tamandika, Mulungu wakuyankhani kale. Awo akupanga phokoso wasiyeni chisokonezo chili pafupi pa nyanja yofira, ndipo muona zazikulu zikuchitika Malawi. Ine ndi mzimayi wandale koma ukonda Mulungu amene ndimakhulupirira Bible. Nkhani zakale za Bible sidzitha chifukwa Mulungu ali yemweyo anali adzakhala, sasintha ayi. Ndipo Mulungu salola kuti ana a Mulungu, ana a Malawi avutike chifukwa cha uphungu wopusa wa anthu awiri atatu umene akupasa president. Achakwera ndinu mbusa, tangogwirani Bible lanu madzulo anu, muwerenge Exodus chapter 14, muwerenge the whole chapter, ndiye mulingalire mufunse Mulungu akumasulireni, ndiye muzifunse kuti kwadi uphungu akundipasa mumbawa uku ndithandiza Jesse Kabwira wandithandiza awawa. Mukatha kulingalira muyang'ane mtundu wa Malawi. Amalawi asauka kale, Amalawi avutika kale kwambiri, adusa muzopweteka zambiri. Mwina kuti Mulungu sanalole kuti inu achakwera mupitirize kugwira ntchito. Tavomerani chifuniro cha Mulungu, tavomerani chifuniro cha Amalawi, mukakhale pansi. Ngati mwachita bwino Amalawi adzabwera amene abwerera kwa Profesa Athapita Muthalika. Zikomo kwambiri. Very, very touching, very, very inspiring, and abusa ngalale abusa adi mtima wagundi ngatidi munaphunzisa zama wa Mulungu mtima ukugunde na chakwera pangani chilungamo. Tikupita no kumapeto, tikupasani mpata tikamaliza kuti mina ngati muli mafunso mutifunse. Mangofuna ndinene ichi tisanamalize kuti 2019 DPP inapeza MP Mos mulilongwe akansaira timati akansaira kunsaira ndonena 2019 tinapeza MP Mos. Pano as we are talking we have passed 12 in Lilongwe.
We have MPs in Mzimba, which we didn't have. We have MPs in Salima, which we did not have. We have MPs everywhere in the north. As I am talking, unofficially, MCB does not even have one MP in the southern region. Unofficially, MCB has one MP in the eastern region. Ndiye mukuti mawina mawinira pati. Inu ya mumba, tawerengani mu cabinet imo. Situfuna kuchula maina. All your senior ministers have fallen. They have dropped. I was counting just now, over 15. Half cabinet is out. It means you don't have the confidence ya Malawi, confidence ya Malawi kuti akupase ni chinthu ichi. Akukanani. Ndiye akana cabinet yonse kukavotera president. Hayi. Amagwira ntchito ndi ndunazo. Akukanani kuvomerezani. Patafika apa ndi pamapeto pa press briefing yathu. Chimene tingapemphe ndichokuti this is an incoming government. Last minute is always dangerous. Kumpira timatero. Musapute dala milandu nthawi yokutaita. Ndiye mawa muzichita blame ifeyo. Tikamaza panga react, you are committing treasonous charges by denying Malawians their right, by suppressing Malawians' freedom. Tikupempheniso akumakra tamva kuti mukukana kuti ma press briefing athu asimakhale live, koma posachedwa pataona mwaloleza IMBC kukachita beam live broadcast ya chipani chimene chikuchoka. Tasiyani nchitidwe umenewo. Ndrama mukulandira kumakrako eni yake ndi Malawi. Akufuna azimva mmene zinthu zikuyendera. Mwagwesa dashboard zulo against the will of Malawians. Malawians need to be informed. We have passed a bill in parliament, access to information, and you, directors of MACRA, know that Malawians need access to what is going on. The information is very important. Ndiye tikuona ngati enafe mukutiphera ufulu. Tipange ni treat chimodzimodzi. Chifukwa mpando mene mukuchita nawo matama lero mawa simuzakhalapo. Malamulo azakusata. Tipaseni mwa inonso pano ma reporters ngati muli ndi mafunso, this is your time. Tifunseni tilokonzeka kukuyankhani pamodzi ndi ma partners. Enawo chifukwa cha nthawi sititha kuwapasa mpata kuti achite ma comment, koma mwina mmafunsomo azitha kulowamo ndithu ndikumanena ziwiri zitatu. Tilekeze pompo kwa lero. Amene ali ndi mafunso abwere kuno kwa mamaiki ali pano. Ndiye mukafika mutitchulira dzina lanu ndi kumene mukuchokera. Zikomo kwambiri, ine ndicho Hans Mumba, TVN radio komanso television. Ndicho Hans Mumba. Yeah. Ato Johans Mumba. Sure. Yeah, so TVN radio komanso television. Mwakamba ona kuti chipani cha Democratic Progressive DPP komanso mapartners onse mmalemekeza mkagwidwa ntchito ka bungwe la Malawi Electoral Commission MEC. In the event unena kuti mwina akamalengeza zotsatira zawo bungwe la MEC atanena kuti mwina pakhalirani kapena kuti makazotsatira zafika mbali ina. Are you ready to accept ngati chipani cha DPP komanso zipani zina? The second question nkhani yokhudza tinaona mnapanga post pa Facebook page ya DPP mugamba nkhani yokhudza kuti the constituency returning officer wa Ngwenya polling station ku Lilongwe kwena kuti she has been kidnapped. I wanted a confirmation from you. Is it true? Komanso, have you tried to report the issue to the police? The same issue nkhani yokhudza the director of elections, political affairs, Ben Phiri ku DPP mwena kuti ukhala mobisala. Is Dr. Ben Phiri safe?
komanso I will try to report the issue to police. Thank you. Zina langa ndine Cyrus Phiri kuchokera ku Story Pub FM. Funso langa, it's an extension to what my brother Mumba has asked. In an event kunena kuti mwina sisi daende mene ngati mukuganizira kuti sikudapambane anthu okutsatirani mudzapanga control motani cholinga chonena kuti mtendere umene mukulalikira pano pawo upitirire nanga kuti akhala kuti kuli rilani ndinu wokonzeka. China nchonena kuti zipani UDF inapangitsa press conference dzulo imanena kuti mdziko muno muli khalidwe lobera. IMCB akunenanso kuti mukubera. Imafuna tifunse kunena kuti a DPP mmabera masankho mdziko mukwambiri. Okay, zinanga ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Tukuchokera ku press conference ya MCP. Akutuza kuti ina DPP muli nkhali nufa ndingonjezera pa zimene wanena nzanga zija kuti tukuchokera ku press conference ya MCP a while ago. Ndiye tauzidwa kuti ino DPP kuyambira 2014 2019 mpaka napanopa muli ndi khalidwe lobera masankho. Chimene mmachita mmagula ma monitors, chimene mmapanga mukagula monitor jama kasintha ma figures, anapereka zisanzo kuti pali constituency ili yoti wino aka amasintha ma figures kuti aziphatikiza konse kumene kuli apita mtayi komangu njezera mavoti. Okay, ndiye apa mukubwera kunena kuti zanu mwina zaila kaye anthu akukhulupirireni bwanji kuti zotsatira izizi ineyo simunapange tampa. Choyambira ndi chimene chocho. Chachiwiri ndichonena kuti munapangitsanso press conference ina inali dzana ilo mawu akenso anali omwe onena kuti mwawina. Ndi izizi zikubwerazi zomena kuti mumabera masankho mwawinadi. I'm Ruth Daudi from Angaliba. Funso langa ndila kuti mukuchiona chofunikira bwanji kuti muzipangisa ma press briefing kumayankha achipani cha MCP kuti mwawina when the dashboard is displaying kuti mukutsogola, confidence ikusemphani pati. Chachiwiri tikuchokera press briefing imene akuti mwagwidwa kuti mumaba mwakhala mukubera ndinu akubadi. In the case that umboni wapezeka kodi chipani chimene chidzalandira bwanji ma results amenewa zikomo. Zikomo kwambiri. Mafunso anu amveka ndithu. Tiziyankha malingana ndi mmene abwerera mafunso. Inu amumba akuti mveni mafunso akuti kodi mukupereka ulemu kumeki muzavomereza ya role acheya muyankha funso la timveni. Mafusa, I think you've taken it down. Yeah. Maso pali nkhani ya kidnapped member ndi safety ya Honorable Ben Phiri. Nkhani ya Honorable Ben Phiri mina ningo yankhiratu.
Honorable Ben Piri are safe, but is disturbed. If at all Sajipani were disturbed, it's apart from Honorable Ben Piri, my operatives, Malawi Congress Party, akusaka akulu ambiri apa, including ife. Tikuyenda mosamala. Akakhala Honorable Ben Piri kawiri konse apangidwa block panseu kusala pang'ono kuti mwayi mulungu kuti mwina zimachitika nawonso anali alert. Otherwise benzi pano tikunena zina. Koma ali safe, ali pabwino, Amalawi musadandaule. Zikangotha zonse apanga statement yawo. Ndi chikhulupiriro chimenecho. Ndi apatsa ya chair kuti atiyankhire mafunso enawa. Komanso mwina muzitha kuwapasira zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwatifunsa kuchokera ku Timven Media House. Mafunso akufunso akuti kodi inuyo ngati achipani cha DPP mwatiuza pano kuti ndinotsatira malamulo komanso mudzatsatira malamulo, kodi zitachitika kuti ameki alengeza kuti a DPP simunawine, kodi inuyo mudzatani? Ifetu ndacha ife chipani choti tikanena zimakhala zimene simasintha mawu athu, ife ndotsatira malamulo. Tanena kale kunena kuti kuchitika kutsata malamuloku zili m'magazi mwathu, sitinayambe lero. Zinachitikako 2020, 2019 ndapanga tawina bwinobwino 2020 anaganizira ati chotsera president athu tinachoka mwaulemu tinatsatira malamulo. Ndezimene zinachitika 2020 sikuti tingasinthenso panopa. Ife muchizungu amati it's not in our DNA kupanga zinthu zosokoneza. Ife ndotsatira malamulo. We are very progressive. That's why chipani chathu chili Democratic Progressive Party. Nde ife si anthu aja kuti zimene tikunena zonena zimene timapangaso. Nde tifuna kutsimikizireni kuti ife ndotsatira malamulo. Kwati ndi chikhulupirira kuti meki itsalaso malamulo. Chifukwa malamulo amene otsalaso malamulo. Osati chinthu cholakwika ndiwembekezo kuti chimene chitsatidwe ndi chinthu chabwino iyayi. Ndeni mafuna ndifotokoze pamene popo kunena kuti zitakhala kuti zachitika choncho ife anthu athu a DPP na anthu otsata malamulo. Mukanazoona 2020 akanakhala ndi anthu aja kuti osokoneza sitikanachoka mwaulemu. Koma nofana ndidziwe zimene zonse kunena kuti ifeyo apapa kuti titsate malamulo tikhulupiriraso timekiso itsateso malamulo. Ikatsata malamulo kupanga chilungamo ifeso titsata malamulo mwanjira yake yomwe basi posavuta. Mafuna ndifotokoze pamenepo. Ndiye mwafunsako nkhani yoti kodi pali patsamba lathu la mchezo la chipani pali nkhani yoti munthu wathu kungwenya amene ali oyang'anira anali one of the monitors pangwenya wapangidwa kidnap. Imeneyo tikuifufuzabe official report tipanga nanu share accordingly. Imene tipanga nanu share accordingly monga mena fotokozera anonse athuko kuti ambiri ife tikopsezedwa. Ndefo chopsezedwa enda kumangazo kuti basi ndikakhaye pambali kaye pena pake nsakhale poonekera pa anthu. Ndimo mafuna ndikutsimikizireni kuti ino chuchuchu wenu nkhani imeneyo tigawana nanu bwino lino kuti mudziwe kuti kodi zili bwanji pa nkhani ya munthu amene wasowa kuchokera kungwenya. Kuchoka pamenepo pali nkhani ya imene afunsa a story hub yoti kodi ngati no a DPP muti ndotsata malamulo. I think ndiyofanana ndi imene afunsa ati mvenda nkhakale yoti kodi zidachitika kuti chigamulo sichinakukomereni kodi mudzavomereza nkhani ndayo ife ndotsatira malamulo ndifotokoze zimenezo. Ndiye enaso afunsa kuti kodi DPP imachuka ndi kuba zisankho. Nkhani imeneyoyo ndapatsa president athu akuno ku Central Region kuti ayankhe. Kodi ife timaba zisankho a vice president timaba zisankho komanso bwaso nkhani yakuti kodi ifeyo ati kubako tumaonjezera mavotsi kwa makandidate athu ena imene tafotokozerani a vice president. Tithokoze kwambiri. DPP simbaba masankho yayi. Ndikovuta kwambiri munthu bera masankho ndi mmene anapangira system yolondowu. Ndikovuta kwambiri. For example, kale angagwisinchira mahedi apana chotu certificate ameki kuti afuna presiding officers ndipo anthu analembera ntchito ndikupanga okha
amekiwa amadzi wasoka masankho nkubera pati koma ifeyo kwambiri sitingayankhe mafunso amenewo mawa ndikuja uno adzafotokozera mmene DPP imabera masankho ifeso tikhaso tiliso ndi interest wamene nkhani imene kuti pamapa pano zaso zikatha adzafotokoza DPP masankho imabera motani chifukwa zimenezo zili pa rekodi ndiye tidzingoyang'ana zinazi koma akuluakulu amanena kuti kamuthemuthe anazitengera nkoze umanyowa maliro aweni maliro awa aula kale amene adaletsawo akuzidziwa nde ena awasupula nde kumayankhula nthawi zina zimabwetsera mavuto ngadakonda mwina azisankha zimene angamayankhulezo nde amalavi ndi amene munafunsaja funso lonena kuti DPP masankho simabera koma ifeyo timadziwa kupanga kampeni madoro nchifukwa wina sinembire pa MCP yayi 2014 so chimodzimodzi analiranso ndithu sanawine pa masankho so DPP basi madziwa close southern region, close eastern region, close northern region, battlefield kawa central region mwayendi mwaona tinapaniza central region pano sana pita kunali konse MCP sinapange move kapanga sonkhano southern region MCP sinapita ku eastern region timamenya nkhondo panopo so timene lose akhali manga defend malamulo amene wampira every team angoti manga defend kugolo kwake imapakisira kunsidzi goli ndifamuona professor Arthur Mthalika wamenya kuopsa central region panopo simple mathematics ndi atipeze taphunzitsa kuti mwina 2030 akhoza zawo kudzalani kodi kudzabwereso mboma ndeja 95 years yeah so taphunzitsa ndi mwachidule zonena kuti akanali mwana munthu uja ndi mudzingomvera kwambiri ngakhale ndili mwana kwa yeko mwana akanali mwana maganizo ndi musiye kaya mudzingomvera tulankhani zinazo muzina kuti sibwera kumene kumudetsa nthawi fo matana nthawi kangapo konse mwaona amene apangira press briefing masteniwa mtondo cha muhango zadongosolo ndi asotese nthawi yayi DPP simabera masankho period zikomo kwambiri ndiye patali funso lakuti kodi inu ya DPP mawina chisankho ndapemphe a vice president ku north kodi a VP tawina chisankho kodi DPP chisankho yawina ndimaona kuti munga yake ndino chifukwa DPP sipanga on times isn't it DPP sipanga on zodi yake DPP libe media house ife libe times imakaso seto ndi pancha chamala Congress party sicho tunaka kotero kuti dashboard dimanena icha sindi DPP ili pa times imene ili associated ndi chipani cha Malawi Congress party dashboard ili ndiwo ndimene ikonse zosatirazo ndiye akambati pasa manambala aja kuti panopo Peter Muthalika ali pa 58% siutakatakapo ndife tuyayi dashboard ili ndiwo Peter Muthalika 58 wina ayo 33 ife sinaikepo mwaikapo noka atulankhani ndiye ino mine monga ikepo kuti chisankho chimawina dashboard ili kwini nditu si ndife ndiye mutithandize kuti chisankho tawina mutiyankhire basi inu mutiyankhire kodi manamba mukuyika pamene pachapo pa dashboard paja mwakatenga kuti mwakatenga kumwamba munapita noka kuma polling station ukatenga manamba ati amene aja mwapanga post party pamene paja anu mukumanena kuti andi verify koma ife takatenga kuti ku source ndi kuti unapochita fotiko ndibwereze pano chisankho chimakhala ndi ambiri ochiyang'anira woti achiteteze kuti chikhale credible chifukwa chake mcho kumakhala mamonita kumakhala amipingo aliyense amakhala kuti kumene kuja cholinga chake nchakuti pakutapa tsiku chisankho chikhale chani credible aliyense akhale mboni kuti tinakaonera zatha bwino atulankhani mulali konko aliyense anali kuti mapolisi anali kuti konko ame anali kuti konko osewa akanika kukuteteza chisankho mpaka DPP kwanisa kuba osewa akanika DPP yakwanisa kudutsa ndukaba chisankhocho ayi
atolankhani mutiyankhire funso ili kota DPP mawina yankhuli ndinu. zikomo kwambiri mongonjezera nkhani yakuti ife timatsata malamulo sitikuzipanga declare pano kuti tawina. We're not declaring ourselves tawina. Kwa mafigures amene maika eniyo atola nkhani tione kuti ife tikutsogola. Ifeso zimene timawerengaso tokha zimene timawerengetsa tokha ife tikutani tikutsogola. Basi nkhani yake ndi imene. Yomaliza I think munakamba nkhani yakuti I think atola nkhani ena anadzana kuti kodi iniyo why are you reacting to press briefing ya MCP? We're not reacting to press briefing ya MCP. Iyi ndi yathu already arranged. Iniyo madziwa what it takes to arrange a press briefing. You can't do it in an hour. I Congress Maliza, I think an hour ago, isn't it? Ndita khatu banga react to that ndo sitikala khajamba baro kuti kana khauti dikireka tambe kuimbirani tambe kutani analyze ifano isitu zonse zira zoda amana kuti chani if what had the plan to bangaliro this is just a coincidence if I don't react to such things my friend for those minutes ziko my big isabanga react ndiapempe Adoi 1 minute mafuna mchite clarify pena basi. Good evening ladies and gentlemen, all protocols observed. Ndimafuna ndiyanke funso limene anafusa Ruth kuchokera ku Angariba kunena kuti kodi are you going to accept defeat? Ndiye ndifuna ndifuse kuti which defeat? Chifukwa tikukhala ngati tikulankhula mopyatira. Tonsefe tikudziwa kunena kuti APM is leading, not only leading, but he is leading with over 50 plus zimene zili unofficial. Kunena kuti unofficial ndikulemekeza malamulo chabe, koma tonsefe tikudziwa kuti APM is on the lead. Nde atolankhani mukamafusa funso lonena kuti kodi kukhala rirani, ndiye mukufusa mafunso ngati kuti ndinu anthu osazindikira iyayi. Amalawi asankha. Amalawi tupaja munkakaniza kuti alankhule akapita kunsewu kuti akalankhule mmatumizira anyamata adzikwanje. Amalawi ayankha pa 16. Press briefing ino sitinabwere kudzayankha wina aliyense chifukwa press briefing imene akupanga Malawi Congress Party yawo akuwiringula. Ife muno sitikuwiringula. Ife muno tabwera kuzatsimikizira mtundu wa Malawi to stay calm. Kunena kuti tiyeni tikhale bata lifari wazisankho zimenezi ndi ameki. Mayi Annabel Ntalimanja tikufuna tikupanga ni congratulate chifukwa kuti intimidation ili aliyonse mukukana mukulemekeza malamulo a dziko ndinu mayi okonda dziko. Amalawi nonse amene munavota voti yanu itetezedwa. Izi akukamba zonena kuti atibera ndi nyimbo zimene Malawi Congress Party nthawi zonse ya chisankho amayimba atibera volume 1 atibera volume 2. Kodi mkamanena kuti akuberani mkaziyo magona naye mpasa imodzi akulandani bwanji mkazi oti ugona naye mpasa imodzi amene anali mboma ndi ndani? Suja mmanena kuti munayika monitor every constituency. Ndiye mamonitor anu ali kuti pamene anzanuwo mukuti akuberani inu mudali kuti? Zikomo kwambiri. Kulankhula mwamphamvu ndiapemphe nawonso honorable Chipungu 1 minute kuti apangeso nawo respond. Zikomo chair komanso Amalawi amene mukutimvera ndikutionera. Ine kwanga kunali kuthokoza majaji amene analamula kuti zisankho ziulutsidwe pakhale zipepala kapena ma hard copies kuchokera ma centers monse. Dzana lomweli mamvetsera mayi Ntalimanja akunena pa TV pa msonkhano wa atolankhani kuti ma center monse madando ambiri apanga resolve. Komanso ndi ntchito ya mamonitor azipani zonse ndi amene amagwira ntchito kuyang'ana chisankho kuona kuti kalikonse kamene kanavuta kapangidwe sort out. Nde ifeyo tikudabwa kunena kuti kodi anzathuwa ndiye kuti sanakhale ndi mamonitors nanga madando amenewa abweresa bwanji lero pamene chisankho chinali pa 16. Zikuchita kuonekeratu kuti nthawi yatha
Daniel 5 verse 25 yakuti ufumu wa warani wayesedwa ndipo waperewera. Kuli bwino kuvomereza chisankho cha Malawi. Chachiwiri, Malawi ali ndi maboma 28. Ena amati kwawo ndi ku Chitipa chifukwa anabadwira komweko. Ena anasankha kukhala ku Nsanje koma onsewo ndi Amalawi. Tisasankhane mitundu kuti awa ndi akumwera, awa ndi akumpoto, awa ndi aku East, tiathamangise pano pa Central Region. Zimenezi zimabweretsa nkhondo yachiweniweni. Tiyeni tikhale ngati Amalawi. Nyimbo ija ya national anthem ija imakamba za umodzi. Tisakhale anthu ankhanza chifukwa chisankho talephera iya. Tiyeni tilolerane mawu ansoli mabwera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Presidential advisor athu po ndiye pa mapeto koma ndimaona pa funso limodzi la inafunsidwa kuti akuti zulo a UDF amanena kuti DPP ikubera. Ndimafuna ndiyankhe motere. Akuluakulu, nyumba moti mulibe kalikonse muli mafuwa okha miyala okubanga lowemo. Ife tikalimbane kubera wa 2% zoona akuluakulu. Ine ndimanena nthawi zonse kuti tikuziwa mwalandira ndalama, tikuziwa mwadya ndalama. Unfortunately ndalamazo mwadya nokha chifukwa akuluakulu ambiri kuchipani kwanuko abwera kaletu. Dikirani muone akukusiyirani nokha ichi. Ngati simuthawa kupita ku China ulendo uno UDF kuthera pamenepo. Palibe atakubereni mwazibera nokha, mwapanga nokha masamu opepera, mwakalandira ndalama uko idyani ndalamazo koma Malawi akukanani. Apa ndiye pa mapeto pa press briefing yathu. Tithokoze nonse amene munabwera kuzakhala nafe ma reporters. Ndaona ndithu it's a full house. Ife timakunyadirani komanso mkatikati mwa press briefing ndaona mwafika akuluakulu athu ena ochokera ku zipani zonse. Ndaona tili ndi akuluakulu aku Ford, tili ndi akuluakulu aku Lef komanso athu a DPP. Ndaona ma honorable members ena, ma reporters mwazazamo muno, tikuthokozani nonse. Zikomo kwambiri. Akuluakulu ku high table, ulemu wanu nonse. Zikomo kwambiri. Tinene pano kuti tikunenesa sitikupanga react kwa wina aliyense. Ngati chipani ndi ma partners athu tizibwera pafupi. Izi tikuziwa Malawi wina aliyense kunja uko ali anxious akudikira. Ndiye ife tikuyenera kumabwera kumauza ma supporters athu komanso Amalawi kuti yayi dekani. Amalawi afuna avine. Muona misewu mwathu muterera kwambiri. Mutuona ifeyo misewu mutukuvina ndithu posachedwa apa. Tadekani. Apa ndi pa mapeto ndi apemphe honorable Malani Ntonga kuti atitsekere zochitika zathuzi ndi pemphero. Tipemphere. Yehova tinakupemphani kuti mukhale nafe, tikuyamikani kuti munali nafe. Pamene tili kunyamuka pano, ndipemphera kuti mukatiyang'anira wina aliyense, mukatiteteza. Ndipempheranso dziko la Malawi limene lili kukhala moyembekezera ngati mchipinda choberekera. Yehova katilimbiseni mtima, katikhwimiseni, kalitetezereni. Iwo amene ali nkulira atonthozeni, komanso iwo amene ali nkusowa mtendere apaseni mtendere. President athu amene ali nkuyembekezera kulumbisidwa posachedwa apa afungatireni, apaseni mtendere, mwasunge ndi chimwemwe, komanso ndi ma supporters onse amene awina kale. Yehova mukalemekezeke ndi kutamandika nthawi zonse mu dzina la Yesu Khristu. Tikuyembekezera kuti anthu sopano sadyaso mtoliro koma akadya nyama, akadya mosangalala, akadya mokwanira monga iwo momwe Mulungu mufunira kuti tikadyere pa tsiku lino lapansi. Mu dzina la Yesu Khristu apemphera. Amen.